Hi everyone, this is Dr. Manjula. Welcome. So today's topic of discussion will be congestive heart failure. So what is congestive cardiac failure or heart failure? It is the inability of our heart to maintain an adequate cardiac output that is good enough to meet the needs of the body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നീഡ്സിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാർട്ടിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല. അപ്പോൾ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ബ്ലഡ് അവിടെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. പലതരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സിസ്റ്റോളിക് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സിസ്റ്റോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രാക്ഷൻ, ഹാർട്ടിന്റെ കൺട്രാക്ഷനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പം there is a problem there with the contraction and ejection of the blood. രണ്ടാമത്തത് ഡയസ്റ്റോളിക് ഫെയിലിയർ. ഡയസ്റ്റോളിന്റെ സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് അല്ലേ, വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല. സോ there is a problem with the heart's ability to relax and completely fill with the blood. Okay, so systolic failure and diastolic failure. Systolic failure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. ഡയസ്റ്റോളിക് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വരുന്നില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. ഇനിയുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഉണ്ട്. സോ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് emptying of the left ventricle അല്ലേ. So the blood keeps accumulating here. Then what happens? It will flow back. It will flow back into the left atrium. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഫുൾ ആയിട്ട് പിന്നെ it will go back into the lungs. Okay. So ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് failure. So what happens when the lung is full of blood? You can, the lungs in the backflow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, lung is full of blood, you can hear crackles as the air passes through the fluid filled lungs. പിന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും? ഇവിടെ നിറച്ചും because of the effect of gravity, so much of blood gets pooled in the lung. So the patients will develop paroxysmal nocturnal dyspnea. Okay, അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തോപ്നിയ. ഓർത്തോപ്നിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് വരികയും എന്താണ് ഡിസ്നിയ ഉണ്ടാവുകയും, ആൻഡ് വെൻ യു സിറ്റ് up then it disappears. So that is orthopnea. Then because the lung is full of, you get a plethoric lung. No, lung is full of blood, and then as the air passes through, and there will be minute capillary bleeding also happening. So as the air passes through it, there is also secretions. Fluid is collecting irikkunnathu kondu thanne as it passes through it, a kind of frothy secretion comes up in the throat and you get blood tinged frothy sputum. So ഇത് ഒരു പൾമിനറി എഡിമയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഈ blood tinged frothy sputum. പിന്നെ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസ്ഡ് ആണല്ലോ, കാരണം ഈ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പമ്പിങ് ഈസ് ഡിക്രീസ്. സോ ദ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഓൾട്ടേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിനെസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് because there is a decreased സർക്കുലേഷൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എല്ലാം ഓൾട്ടേർഡ് ആയിരിക്കും. പേഷ്യന്റ് വിൽ ഹാവ് ഡിസിനെസ്. കിഡ്നിയിലുള്ള കിഡ്നിയിലേക്കുള്ള സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് റീനൽ ഫങ്ഷൻ ഓൾസോ വിൽ ബി ഓൾട്ടേർഡ്. ലൈക്ക് urine output will be less than 30 ml per hour, like that. It is reflected in the patient's body. Okay. Next is right sided heart failure. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോ.
അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ഏട്രിയം, റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പമ്പിങ് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അഗെയിൻ ബാക്ക് ഫ്ലോ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് സുപ്പീരിയർ വിനക്കായും ഇൻഫീരിയർ വിനക്കായും വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഏട്രിയം ഫുൾ ആകുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടുന്ന് ബാക്ക് ഫ്ലോ നടക്കുന്നു. ഇൻഫീരിയർ വിനക്കാവയിലോട്ടും സുപ്പീരിയർ വിനക്കാവയിലോട്ടും ബാക്ക് ഫ്ലോ. അപ്പൊ ഇൻഫീരിയർ വിനക്കാവയിലോട്ട് ബാക്ക് ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ actually you know that all the abdominal organs drains into the inferior vena cava. So the organs ellam gets filled up with blood as the blood flows back through the inferior vena cava into these abdominal organs. Appo liver like തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ liver gets filled up with blood and then it turns out to be hepatomegaly. അതുപോലെ സ്പ്ലീനോമെഗാലി അബ്ഡോമിൻ പെരിറ്റോണിയത്തിലേക്കൊക്കെ പൂൾ ചെയ്യും ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പൊ അസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ലോവർ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസിലോട്ടും പൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് എഡിമ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ. സോ when the right side is failing, the blood moves back into the systemic circulation. Okay. അപ്പൊ ഇൻഫീരിയർ വിനക്കാവ വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിവർ, സ്പ്ലീൻ ഇതൊക്കെ വലുതാവും. ഹെപ്പറ്റോമെഗാലി, സ്പ്ലീനോമെഗാലി, അതുപോലെ അസൈറ്റിസ്, then you have dependent edema, all that. And if you look at the upper blood vessel, that is the superior vena cava, there അത് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് മുകളിലത്തെ ഏരിയാസ് ആണല്ലോ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ വരുമ്പം എന്താ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലേക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ആ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ. സോ ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ഓൾട്ടേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എഡിമ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പെരി ഓർബിറ്റൽ ഫേഷ്യൽ എഡിമ, കണ്ണിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും, മുഖത്തും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ജുഗുലർ വീനസ് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹിയർ ഓൾസോ യു കെൻ സി പൾമിനറി എഡിമ. So these are the manifestations that you see in right-sided heart failure, basically because of the backflow of the blood into the superior and the inferior vena cava. Okay. So coming to the you have a comparative picture here. What are the manifestations, signs and symptoms of right and left-sided heart failure? അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള കാരണം മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓൾസോ ഫെയിൽസ്. Okay, and as I said, dependent edema ഉണ്ടാവും, jugular vein distension, hepatomegaly, splenomegaly, ascites and abdominal distension. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാരണം അനോറെക്സിയ, നോസിയ, ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസിലൊക്കെ നിറച്ചും ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാരണം പ്രോപ്പർ ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും ഒന്നും നടക്കില്ല. Then weight gain because of fluid retention, nocturnal diuresis ആണ്. Forgive the spelling mistake. Then swelling of the hands and the fingers and the BP will generally be increased. Left-sided heart failure ആണെങ്കിൽ hypertension ആണ് അവിടുത്തെ most common cause. Lungs ആണ് affected ആകുന്നത്. Signs and symptoms pulmonary congestion ആണ് basically. അപ്പോൾ dyspnea, tachypnea, crackles, dry hacking cough. You will also get once pulmonary edema develops, you will also get what is that? Pink frothy sputum. In a paroxysmal nocturnal dyspnea, decreased BP. So these are the manifestations.